Very good afternoon, respected Dean Sir, Dr. E.K. Behra, Dean of College of Agriculture, Udangulai. Shri Joskin Mausor, the headmaster of Hima Nonglang Upper Primary School. Shri Williamson Walang, headmaster of Government Lower Primary School, Langnongdai. And Srimati Daibi Yangtem from Timembasan Bidu Singh Uwen Memorial Presbyterian Lower Primary School. Very good afternoon to all of you. A good afternoon to the faculties of the different schools who are present here today. The headman of Langnongdai village, Mr. Bilbor Yangtem. And to you, my dear students and farmers of this village. Today I'm very happy to stand here before you. Since we are organizing an awareness program on nutritional security for school children and rural population. This is organized as part of the National Academy for Agriculture Society Regional Chapter, Marapani, Meghalaya. So, myself, Dr. Samborlang Kiawanyam, I am an assistant professor from College of Agriculture. This is Dr. Kencha Reddy. He is also my colleague from College of Agriculture, and faculties from Nongstoin College. So I welcome you all here today, and thank you for having us here with you today so that we can organize this awareness program. Once again, the awareness program is on nutritional security for school children and rural population. Awareness program, nutritional security. Kating biang mo, pag kya, nagbenta kita school, but nagbenta kibriyo nagani ka kan mo, nagdisnaw, mo kinaulat yun. So, without taking further time, should I ask you? Without further taking much time, I would like to request our respected headman, please give a speech on this awareness program. Thank you for Dean Sir from the University, Agriculture University, Sir Wanyam, and everyone of us from staff from the University, College of Agriculture, CAU Imphal, and the staff from lecturer from Nongstoin College to be here in this awareness program on national nutritional security for children, school children and rural population. Kerana kasih dengan pun, ki nongrat ki badon naga Senang Langnongdai, ki kena school jongka Hima Nonglang Upper Primary School Langnongdai, ki kena school Government LP School Langnongdai, but ki kena school nako ka Timembasan Bidu Singh Memorial Press LP School Langnongdai. Ni hagani kapor ni shwa ba in ka program jong kanya syafrang ngan chu kren kniat mai phang kniat halor kani ka awareness program abong awareness program kadai ka kajing betha yani nagabanta kajing nongkam hagani ka jingbam nutritional security for school children and rural population ki jingbam hagabedai but ki na school hakinong bendong te mentang ngin yo ki jing hikai ki ba khamba na kini ki no dien jongi nangka Dr. Reddy badon kat bati yang ni por nangka Dr.
ai professor na po CAU i sar wanya ba kiwai gini do jikai ke bakam ha tala terpat di khna bagin sngap ha khamtam gini kai ba kai ke bangio nang ne kan nong jing mentoy ya ki nak school ki jongi ya ka snong ka thau ka bangi dom ba kai ke bangio nang ne kan nong ka jingerap yangi ha ipor ke bansawan te kulai sibun tang kini ki tin mutnyat kulai sibun. So now I would like to request our respected teacher, Dr. U.K. Behra, to give a lecture note on nutritional security for school children and rural population. Nanti teacher jadi saya kira ni kimo, pang ni kamat mah, pang berjingkau jingkia, ni kabam, nanti na school, ban nanti dia senang. Saya kerpan kamu ni kita mah. Mà chúng nào đang lên thành tên mạng bằng đang là lịch phai để evacuate sau đó mình quay mỏ. Good afternoon to all. Very nice students. Very nice children. Beautiful flower of the school. Lovely students. Lovely children. Present Shri Birbar Ringtonji, Secretary Shri Elderson, respected teacher of this school, Shri Hima Nanglamji, UP School, Longdang Dai, here present, all the teachers of the different schools, headmen, head madam, very good afternoon to all. Here present our farmers friend, the faculties of Nangtan College, Nangtan, Shri Bashik ji, Shri Ruben ji, all my friends, colleagues, those who are present, my namaskar and good afternoon to all of you. I am very extremely grateful and happy that you have gathered here for a awareness program. Just a small fact, a discussion, an interaction, how our children, how our school children, our people, our farmers, they will have a good health. Our children are our future base. Country will progress with the hope of the children. एक पेरेंट्स के लिए भी चिल्ड्रन होप होता है, एक कंट्री के लिए स्कूल चिल्ड्रन की होप. हमारा जो स्टूडेंट्स है, जो चिल्ड्रन है, हाउ दे विल बी प्रॉपरली फेड फॉर ए बेटर न्यूट्रिशन टू बिल्ड ए न्यू इंडिया फॉर ए बेटर फ्यूचर of our country. Our Honorable Prime Minister has been advising every scientist, every professor, every teacher to bring awareness among the children
so that they will be attracted towards the good food. In some metros, some cities, the students are attracted with the fascinated foods like pizza, burger, so their health standard is getting deteriorated. And from the childhood, they suffer blood pressure, diabetics, so many things. Oh, metro, that metro Hawa, that metro, what they are doing, that is also coming to our rural children. Their behavior is changing. Their food habit is changing. But Honorable Prime Minister wanted that from the childhood, children should get balanced food. Our teachers should give them idea, should motivate them so that they will go for balanced food. You will be surprised that malnutrition has become a very, very big problem in our country. 1 billion people are in hunger. Under that situation, the World Hunger Index was calculated, taking 118 countries into consideration. India number is 102. So India छोटा एशियन कंट्री से भी हंगर इंडेक्स से बहुत खराब परिस्थिति में है. ये एक प्रमाण है. दिस इज ए सर्टिफिकेट और प्रूफ that our population are not fed properly with respect to nutrition. So that is the major reason we want to meet the vision of the Honorable Prime Minister to motivate the students that they should not be fascinated with the modern type of food. They should better eat the local food and balanced food. They should have the protein in the diet. They should have the vitamins in the diet. They should have the minerals in the food diet. They should eat enough balanced food for their better nutrition. Kegiatan yang berbatai hasil mah, teh, engkau research lagi, Dr. Ike Behra, badai Dean of College of Agriculture, ila, aku beli pibar of nasima, wedan hangi, kamtami PCI na sekolah. Teh, pakali kesini, abang ipulong kini awareness program, iong ba, kini awareness program lah pulong. Day nagbenta kena kumapi kena sekolah. Nomor boleh ia perkat ia kajing kau jingkia bat ia kabam bapia bam nang bagantai ia kemek kapat nasi. Mo, kaunya, ya, nangsa. Kari sungi, kari India, mo, lasai lasi kan kiu lani kan hiak. Day nakadau jungnu. Day na kikna in kiban sa he asasan kiban sa pet ya kari pan. Lada maki kitlot kari jongir ko tlot. Lada maki kiklan kari jongir ko klan. Te kumno min penyo kini ko kya. Kalong ka badan kam. Mo nangta. Day na kani daw te di Prime Minister Badan Borong Jungi di Narendra Singh Modi mah la advice kembali la batai ba kajing bam balance diet
kabakoj bakya batay ramet kaphat bapenyo oro ya gani ka jingtay ramet jimbang batay met kalong kabadan kam ha kam tam na kabatay na sum sesisian isar la batay ba yong ba karpa ikinoy kay bakidai ban pen batay lam ikna haskol khnang bakin nang bakin jet kumno ban ba man yo ekta ka balance diet adin rui batay ba kamal nutrition kajing duna ka koi ka khya na ka daw ba myo bhai ka bam khala jur bha ka ni ka rijungi bat palat sifolak mat kibreo manta kidan hagani kajing pang bamla ban yo ka bam nak ta daw kalong ka badan kam ke lengba ka to kabakiong ka hunger index mo lengba ka ni hunger index kabatay ba kari jongi kalong kabatlat bat bon gibreo nangi kimyo bhai ka jikko jikya namar ba kimla ban yo ekani ka bam batay mek baru batay ba kani ka hunger index kalong ka certificate ka tag bara kari jongi namar ba gibreo jongi kim pa yo ekata ka bam batay ka jikko jikya हम अगर एशियन कंट्री को देखेंगे हमारा हंगर इंडेक्स श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब कंट्री से भी और खराब है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, हमारा हंगर इंडेक्स बहुत अच्छा होना चाहिए था, जबकि नेपाल का हंगर इंडेक्स 118 कंट्री में नंबर आता है 73 में, बांग्लादेश में आता है 88 में, पाकिस्तान 94 में, और हमारा रैंक आउट ऑफ 117 कंट्रीज 102 में। इसी कारण से बिकॉज ऑफ दिस रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज fixed 17 goals for our development at the global level। वो ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा हमारे कंट्री के लिए, डिफरेंट कंट्री के लिए फिक्स किया है। हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसी में बहुत एम्फेसिस दिया गया है कि पॉवर्टी रिडक्शन हो, जीरो हंगर हो, कोई आदमी भूखा न जाए, न सोए। माल न्यूट्रिशन को जो बड़ा बीमारी है आज का दिन में, आज का टाइम पे, इन दिस मॉडर्न टाइम, माल न्यूट्रिशन इज ए बिग प्रॉब्लम। पॉवर्टी रिडक्शन इज ए बिग टारगेट एट द ग्लोबल लेवल। क्लीन वाटर वी शुड टेक। आवर वाटर क्वालिटी इज नॉट गुड। Drinking water is not good. Our use energy we need clean energy, renewable energy. Because of the energy, lot of pollution and difficulties we are facing. Taking all these into considerations, sustainable development goal of which is known as global agenda give a lot of emphasis on no poverty, zero hunger, malnutrition, clean energy, clean water, and reduction of emission. Reduction of emission, what is that? Reduction of emissions
all the countries has committed, we have to reduce the emissions. What emission? Greenhouse gas emissions. We are facing a great challenge of the climate change. If we will see, Rajasthan is a state. Every year it was facing drought. Now, for last several years, Rajasthan is facing flood. राजस्थान में जहां हर एक साल ड्रॉट सूखा पड़ रहा था, आज राजस्थान में शहर में इतना फ्लड हो रहा है कि उनका घर का छत तक पानी आ जा रहा है। अभी 1 महीना पहले आप देखे होंगे दिल्ली में, मुंबई में पानी कार का ऊपर तक चढ़ के रहता था। लोग शहर में बोट चला रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अभी भी आप देखेंगे कि मेक्सिको सिटी में थोड़े दिन पहले, अमेरिका में बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री है, उनका शहर में बोट में लोग चल रहे, पानी फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ जाता। आज सारा विश्व जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में परेशान। हम जब बच्चे को फूड सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी दोनों जुड़ा हुआ है, पूरा बंधे हुए। तो जब क्लाइमेट चेंज होगा, फूड प्रोडक्शन ड्रास्टिकली घट जाएगा। इसीलिए जो सारा विश्व में 9.5 बिलियन पीपल 2050 में होंगे, इंडिया का पॉपुलेशन 1.5 बिलियन 2050 में होंगे, उनको प्रोडक्शन करके खाना खिलाना है। ये हम बड़े लोग का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का मन में डाले कि क्लाइमेट चेंज का कारण से जो दुर्घटना आने वाला है, वो सब हम पहले से सावधान रहें। अगर 9.5 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड, 1.5 बिलियन पीपल ऑफ द इंडिया, उनको खाना खिलाना है, उनको न्यूट्रिशन देना है, उनका फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाना है, तो हमको 60% और फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है बाय 2050, 30 ईयर्स। ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, हमको वी ऑल शुड बी अवेयर, हमारा एक एथिकल इंक्लिनेशन हो कि हम क्लाइमेट चेंज तरफ भी हमारा झुकाव लाए। किसी कारण से क्लाइमेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको हम ध्यान दें और उसके जो हमारा देश भारत जो ग्लोबल एजेंडा है, जो कमिटमेंट है कि एमिशन को घटाना है, उस तरफ को ध्यान देना है। एमिशन घटाने के लिए हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, हम जो टिलेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर, हम जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, हम जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, ये सब एक माध्यम होता है जलवायु परिवर्तन के लिए। वो सब पर ध्यान दे के उसको यूज कम करना एक आवश्यक है। समझना? Sơi đông bá, ini alam ikut apa hunger index mah. Kani ka hunger index kapani ba kari dugi kada nakano ka rank kumbalong kena pada sekolah. Mah, para rank number 1 basta ko kuliah ba bahasa Inggris. Yo rank number 1 dene ya. Yuan Sakman. Dai, bahadu wan sedien. Haju ko rupa. Kani ka hunger index kapani ke. Kanu jadi kadang hasmat banatin akal yang jo kanita jiko jinsya limba kani kapam. Mah, ke India madapel
kawan hadirin yang ke Sri Lanka. Kita kan Sri Lanka ada sih. Cak kita terus yang ke India. Cak dan Indian Ocean. Ma, Bangladesh, India kawan hadirin yang betul. Nepal, Pakistan ini kawan hak mat yang ke region ini. Balai. Nomor ba, Limbang, Nagpenta, Ibril, yang ke region ini kampat kuat. Bapenyo eti ya kapai kia. Naki chispa anyo tu kiri. Iwan rank number 102. 102. Chispa R. Iyo rank number chispa R. Dikumno kan perumahan sekmat. Ide ban penbiang ya kapam nak kita jadi kuat kia. Nakta katung ke United Nations. Ban penbiang ya ni ka sustainable development mo. Umut ban penek pensak, untuk ban development penek pensak mau. Dan hanya kiri goals, umut hitam. Nak ni hitam, ban penja ada jinduk, ada gawai hitam. Ban penja ada jinduk, hunger, zero hunger, ada gawai hitam. Ban penja ada bam, ada gawai hitam. Begini hitam ba. Kani aku percaya dua kawai menteri dipercam menpet ban penyo jaga ban menteri Ibril ban pendo yang diinginkan ban pendo yang diinginkan Ibril. Begini ini agenda. Nampak dan langsung agenda. Penyo yang undi kebakor, Nampak ban penon kami ini dibor. Bangla ban pentemai renew ma pentemai. Teknik agenda katung balapu kata United Nation niro dari juni mede ban bersang ban penyo tan thong. Mangkaro yong ba nakadaw naman ni kajing kaya kasun beneng climate change kajing kaya kasun beneng. Haga ni ka po Rajasthan mo hante Rajasthan menu-menu 4 GE atau snap ni kita kajing lang kawajur. Manus nem juna le. Jing shit palat. Jing shit kapoi palat 100% 1 degree. Mentapat dan nak jing slay basyar kai. Mentau snem di kerja. Ini baru di nakadaw pakadan dari jing fair kasin benar. Bagi climate change. Dia iong serba kani kajing fair kasin benar. But kajing lawan pemi kani kabang kaya lang. Lada kadang kajing thon ang kasin benar. Kajing mi ang kani kabang lo athon. Nama kadang direct relation ni kajing shit nak mentah kajing thon. Kajing shit di fair. Rekta kajing dan yang baru kadang kaya dan lenglot nak kadang kadang direct link kajing shit di fair. But kajing pemi apa bang? Jadi orang lu serba lada ihap ban penbiang kabam nam ta Ibril mo handai .7 billion mut Ibril tak percaya berapa way India 1.5 billion 1.5 billion just pasan 20 Ibril po India ban penbiang ban balak bangilla ban sundap kabam iki mentah kena 1% bangilla ban penyo 1% kemudian ada wajar sangho bahkan bang napoi kita bangilla ban penyo ay kabang kalong ko balija tinggi hapat pan address tinggi hapat pan page ni kan lain kalong ko berengkap bangilla ban penyo ni bangilla ban penyo ay kabang na tadi